Jazakallah. So I have your permission for the statement. Do I have your permission for the statement? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellency, Mr. Imran Khan, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Excellency Hussein Brahim Taha, Secretary General OIC, distinguished foreign ministers, special guests, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I welcome you all to Islamabad for this extraordinary session of the OIC Council of Foreign Ministers on the humanitarian situation in Afghanistan. Let me start by commending the Kingdom of Saudi Arabia, the OIC Summit Chair, for its leadership in convening this extraordinary session. I would like to warmly welcome Secretary General Taha amongst our family. This is his first foreign ministerial meeting after his appointment as the Secretary General. He and his team also deserve appreciation for their strong support and rapid mobilization of efforts for the conference arrangements. Pakistan is also gratified by the trust reposed by the OIC membership in Pakistan to host this extraordinary session. Excellencies, your presence here today at such a short notice affirms the importance that the international community as a whole and the OIC in particular accord to the well-being of the people of Afghanistan. For the people of Afghanistan, the significance of this gathering goes beyond mere symbolism. It is a matter of survival for them. As we speak, over half the Afghan population, 22.8 million people, a number larger than entire populations of over 2/3 of the UN member states, face food shortages. Millions of Afghan children are at risk of dying from malnutrition. This situation has been brought about to this pass by a multiplicity of factors. Prolonged drought, years of conflict, poor governance, and Afghanistan's excessive dependence on foreign aid. You would recall that Pakistan hosted the first extraordinary session of the Council of Foreign Ministers in Islamabad in January 1980. 41 years on, Pakistan is again obliged to host another extraordinary session to discuss the ongoing humanitarian crisis in the same country. It is unfortunate that the hardship and suffering of the Afghan people has not eased. The OIC, since the very beginning of Afghan crisis, has stood firmly by the people of Afghanistan. It has consistently supported the right of self-determination, of political and economic emancipation of the people of Palestine, and of the Kashmiris suffering under illegal occupation. History is our witness that this organization, even amidst major global political turbulences and crisis,
has not only consistently supported the rights of the people, but also called upon the rest of the international community to act and think beyond their domestic and internal political and economic compulsions. What we face today is no different than what this organization has witnessed repeatedly. The developments in August 2021 may have altered the political landscape in Afghanistan, but they have not made the compelling needs of the Afghan people any less pressing or urgent. The World Food Programme has warned that Afghanistan could become the largest humanitarian crisis in the world. The UN Emergency Relief Coordinator, who we have the pleasure of having with us today, characterized Afghanistan as being in free fall. These are dire warnings by those with the most intimate and direct knowledge of the grave situation on the ground in Afghanistan. This is a moment to extend a collective helping hand. It is not the time to withhold support. Pakistan concurs with the UN Secretary General that humanitarian support must be provided without conditions. I am confident that I speak for the OIC membership today in reaffirming that this gathering is about the people of Afghanistan, and the only message it wishes to send is one of our unity of purpose and resolve. On its part, Pakistan has demonstrated that its approach towards Afghanistan is guided by the urgent humanitarian concerns. Notwithstanding our state of relations with India, as a special gesture of goodwill towards the Afghan people, Pakistan has decided to allow transportation of 50,000 metric tons of wheat and life-saving medicines from India to Afghanistan through the land route. This organization and the Islamic Ummah as a whole has come forward to offer its hand of partnership to the United Nations, international financial institutions, and major donors to bring to bear collective expertise in pushing against the unfolding humanitarian crisis in Afghanistan. Let me also express my gratitude to the United Nations, IFIs, regional organizations, and other members of the international community for responding positively to Pakistan's call against again in such short notice, to sit with us here in Islamabad and look for ways to alleviate the human suffering in Afghanistan. Ladies and gentlemen, as an immediate neighbor, Pakistan is a witness to and is maximally impacted by the growing humanitarian travails of Afghanistan. We cannot ignore this reality. As the situation stands, we cannot rule out the danger of complete economic meltdown in Afghanistan. The Afghan economy is likely to witness a contraction of 30% within a year unless the tide is stemmed. Cash is needed to revive the economy, to pay salaries, restore small businesses, and reboot the banking system. There is no money available to pay for energy, food, medicines, and other essential supplies. The consequences of a major humanitarian crisis and economic collapse in Afghanistan will be horrendous. Massive human suffering, mass exodus of Afghan refugees,
radicalization, terrorism, and instability with grave consequences for regional and international peace and security. We must not allow this to happen. Ladies and gentlemen, for its part, Pakistan is doing all it can to help our Afghan brethren. We have committed $30 million in assistance to Afghanistan, humanitarian assistance of around 1,700 metric tons of relief goods has already been provided. Our efforts are inspired by an abiding vision of solidarity and goodwill for Afghans. No other country stands to gain more from peace in Afghanistan than Pakistan. A peaceful, stable, prosperous Afghanistan will offer a rich peace dividend for Afghanistan, Pakistan, and the entire region. Excellencies, this extraordinary session must usher in visible change and signal to the people of Afghanistan that we are united in helping them stabilize their economy and country. OIC can act as a catalyst and a conduit in this regard. I propose a 6-point framework for the OIC to lead. First, we could create a vehicle within the OIC to channel immediate and sustained humanitarian and financial support to the Afghan people, including from pledges by the OIC member states and other donors. Second, we should agree to increase investment in the people of Afghanistan bilaterally or through the OIC in areas such as education, health, technical and vocational skills to the Afghan youth. Third, a group of experts comprising the OIC, the United Nations, and the IFIs be established to consider ways and means to facilitate Afghanistan's access to legitimate banking services and to ease the serious liquidity challenge of the Afghan people. Fourth, we should focus on enhancing food security of the Afghan people. The Islamic Organization for Food Security can and must lead this effort. Fifth, invest in building capacity of Afghan institutions in countering terrorism and combating illicit trade in narcotics. Finally, engage with Afghan authorities to help meet the expectations of the international community, in particular regarding political and social inclusivity, respect for human rights, especially the rights of women and girls, and combating terrorism. Excellencies, an unprecedented opportunity to consolidate peace beacons. We must not repeat the mistakes of the past. Today, we have before us a historic chance to turn the tide. The great poet philosopher of the East, Allama Muhammad Iqbal, characterized Afghanistan as a pivot for peace, stability, and prosperity for the entire region. This extraordinary session offers us the platform to recommit ourselves to the vision of restoring Afghanistan as the beating heart of Asia. We must seize this historic opportunity. I thank you. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی خطاب کر رہے تھے.
His Royal Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, the Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, the Chair of the Islamic Summit, for his statement. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، معالي السيد شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، أصحاب السمو والمعالي والسعادة والوزراء، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية أن أتقدم بالشكر والتقدير لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها المضياف لاستضافتها الكريمة لهذا الاجتماع المهم، وعلى حسن الوفادة والتنظيم لهذا المؤتمر رغم ضيق الوقت. كما أتوجه بالشكر الجزيل للجهود الإخوة في الأمانة العامة للمنظمة بقيادة معالي الأمين العام على حسن الإعداد والترتيب لهذا الاجتماع. ولا يفوتني في هذا المجال أن أبارك لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون توليه مهام عمله الجديدة، متمنيا لمعاليه التوفيق والسداد في قيادة دفة المنظمة لتحقيق أهدافها السامية ومقاصدها النبيلة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، إن المملكة العربية السعودية وانطلاقا من ثوابتها الراسخة في دعم التضامن والعمل الإسلامي المشترك، وبصفتها رئيس الدورة 14 للقمة الإسلامية، قد بادرت بطلب عقد هذا الاجتماع الاستثنائي العاجل في استجابة ضرورية لما يواجهه الشعب الأفغاني من أزمة إنسانية خطيرة تتفاقم مع حلول فصل الشتاء، وحاجة الملايين من الأفغان بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال إلى مساعدات إنسانية عاجلة تشمل الغذاء والدواء والمأوى. كما تدرك المملكة أن الانهيار الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية للشعب الأفغاني العزيز لن يكون مأساة إنسانية فحسب، بل سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار، وسيقود لعواقب وخيمة على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. ونجتمع اليوم أصحاب السمو والمعالي والسعادة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، هذه المنظمة العريقة التي نشأت على أسس ومبادئ سامية، وجاء ميثاقها مؤكدا على أهمية الاسترشاد بالقيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في السلام والرحمة والعدل والكرامة الإنسانية، وإغاثة الملهوف وتقديم العون للمحتاج، والوسطية والتسامح، ونبذ التعصب والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره. إن تحركنا المشترك تحت مظلة ثاني أكبر منظمة دولية والتي تمثل أكثر من ثلث سكان العالم يؤكد على دورها المهم والأساسي في مجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها الدول الإسلامية، وفي التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلم وتحقيق متطلعات دولنا وشعوبنا الإسلامية. كما يؤكد هذا الاجتماع تضامننا مع الشعب الأفغاني، ويرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأهمية التحرك العاجل لاتخاذ السبل والخطوات اللازمة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في أفغانستان. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيد الرئيس، لقد استمرت معاناة أفغانستان عقودا طويلة، وعانى خلالها الشعب الأفغاني كثيرا من عدم الاستقرار وانعدام الأمن وظروف معيشية صعبة ومؤلمة. ونرى أهمية يساهم الأفغان أنفسهم بشكل جدي في وضع حد لهذه المأساة، والتي لن تتوقف إلا من خلال إعمال العقل وضبط النفس والحوار بين جميع مكونات الشعب المختلف أطيافهم وتوجهاتهم، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كمأوى أو ملاذ للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية، واحترام حقوق الإنسان وحق المرأة في التعليم والعمل ضمن التعاليم والمبادئ التي كفلتها الشريعة الإسلامية. إن الوحدة والانسجام بين أطياف الشعب الأفغاني السبيل الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وسيادة أفغانستان ووحدة أراضيها، والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها.
وتأمل المملكة أن تساهم مخرجات هذا الاجتماع وما اتفق عليه أصحاب السمو والمعالي والسعادة في تقديم الاستجابة الإنسانية الفورية للشعب الأفغاني بقيادة المنظمة من خلال تعهدات الدول المانحة والآليات المقترحة كإنشاء صندوق الائتمان الإنساني لأفغانستان تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية، ومبادرة الأمن الغذائي لأفغانستان وتنسيق الإجراءات في ذلك مع الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي بهدف إيجاد حلول عملية يمكن من خلالها الحد من تفاقم هذه الأزمة الإنسانية، وأن يكون لمنظمتنا العريقة الدور الفاعل في هذا الشأن. وتحث المملكة الدول الأعضاء في المنظمة والدول والمنظمات الدولية الحاضرة على المشاركة الفاعلة في تلبية وتقديم الاحتياجات الإنسانية الملحة والمساعدات المستدامة للشعب الأفغاني، والحلول دون انهيار المؤسسات الاقتصادية الأفغانية. الحضور الكرام، لقد دعمت المملكة خلال العقود الماضية عددا كبيرا من المشاريع الإنسانية والصحية والتعليمية والغذائية التي استفاد منها الشعب الأفغاني الشقيق، وبتكلفة تجاوزت مليار ريال سعودي. كما قامت المملكة مؤخرا وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بتسيير جسر جوي وبري إلى أفغانستان يحمل مساعدات إغاثية وإنسانية وغذائية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، انطلاقا من واجب المملكة الإنساني والإسلامي تجاه الشعب الأفغاني الشقيق. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، تقف أفغانستان اليوم مجددا على مفترق طرق حاسم، فانهيار الوضع الحالي سيقود للفوضى التي من شأنها أن تصب في مصلحة المتطرفين وانتشار الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. وتولي المملكة أهمية قصوى لدعم السبل التي يمكن لأفغانستان من خلالها التغلب على تحدياتها الحالية، وتقع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي للعمل بشكل جماعي لتحقيق هذه الغاية. ونتطلع إلى تعزيز مشاوراتنا وتكامل التنسيق الضروري برؤية أفغانستان تتقدم بأمان نحو ظروف ومستقبل أفضل. كما تستنكر المملكة في هذا الصدد الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم داعش الإرهابي والتي استهدفت الأقليات الدينية والتي تهدف إلى بث الخوف وتأجيج الانقسامات الطائفية بين مكونات الشعب الأفغاني، وتؤكد على أن الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان أولوية تتطلب مساهمات بناء وعمل جماعي مكثف من المجتمع الدولي. ختاما، أعبر عن أملي الكبير في أن يسهم اجتماعنا اليوم وما سيصدر عنه من قرارات وتوصيات في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الأفغاني العزيز، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما أتوجه بالشكر مجددا لجمهورية باكستان الإسلامية على استضافتنا وما بذلته من جهود في هذا الصدد، والإخوة الحضور الكرام، ولمعالي الأمين العام والأمانة العامة للمنظمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, my brother, for this very important of yours. I now request His Excellency Mr. Hussein Brahim Taha, Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, to deliver his statement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Premier ministre de la République islamique du Pakistan, M. Imran Khan, Excellence M. Shah Mahmoud Qureshi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique du Pakistan, Votre Altesse le Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, président de la 14e session du Sommet islamique, Excellences, Messieurs les ministres des Affaires étrangères, Excellences, Messieurs les représentants des pays et d'organisations internationales, honorables invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les États membres de m'avoir élu au poste du secrétaire général
de l'Organisation de coopération islamique et je saisis cette opportunité que m'offre ma première rencontre avec Votre Altesse, Excellence, vous exprimer l'honneur et signe que je ressens de pouvoir servir nos États membres et nos coreligionnaires musulmans du monde entier, tout en implorant Allah de me prodiguer son aide et son secours avant de me tourner vers vous, Altesse et Excellence, pour vous dire combien je compte sur votre soutien, votre appui et vos conseils éclairés pour m'aider à assumer ces hautes charges qui sont confiées à ma modeste personne. Je tiens à cet égard à exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude au Royaume d'Arabie Saoudite, président de la 14e session du sommet islamique, pour sa louable initiative de convoquer cette importante réunion qui s'inscrit en droite ligne des politiques constantes établies du Royaume en appui à la solidarité islamique et à l'action islamique commune. J'exprime également mes sincères remerciements au gouvernement et au peuple hospitalier de la République islamique du Pakistan pour leur accueil cordial et leur généreuse hospitalité à ma modeste personne et aux délégations participantes et pour avoir pris les dispositions nécessaires afin que les résultats souhaités puissent être atteints. L'accueil par le Pakistan de cette réunion réaffirme son plein engagement à soutenir les causes de la Oumma islamique et son souci de renforcer la sécurité, la paix dans la région. Je voudrais également exprimer ma gratitude et ma profonde estime à vous tous, honorables ministres, excellences, membres des délégations distinguées, pour avoir répondu favorablement à l'invitation à assister à cette importante réunion et pour avoir accepté de braver les difficultés du voyage à la lumière des complications résultant de la pandémie du corona et de l'émergence du nouveau variant, l'Omicron, ce qui reflète les nobles principes islamiques qui appellent à la solidarité, à la synergie et à la fraternité. Honorable Premier ministre, nous considérons cette réunion comme un événement très important en faveur du peuple afghan, d'autant plus que la question de l'Afghanistan est l'une des questions les plus importantes à l'ordre du jour de l'organisation depuis des décennies. L'OCI a toujours pris des positions fermes pour soutenir ces pays membres de l'organisation et le secrétariat général de l'organisation a suivi avec grand intérêt les développements qui s'y déroulent, étant mu par son souci absolu d'y asseoir les bases de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement. Partant des principes de la charte de l'OCI, qui mettent l'accent sur la consolidation des principes de paix et de sécurité, de non-ingérence dans les affaires des États et de respect de leurs options nationales et stratégiques, le secrétariat général appelle au respect de la souveraineté et de l'unité et de l'intégrité territoriale de l'Afghanistan. À cet égard, nous appelons toutes les parties afghanes à œuvrer pour faire avancer les intérêts du peuple afghan, protéger les vies, renoncer à la violence et instaurer une paix durable afin de réaliser les aspirations et les espoirs du peuple afghan en matière de stabilité, de vie paisible et de prospérité. Le secrétariat général affirme son plein soutien à la réconciliation en Afghanistan et compte sur l'engagement de toutes les parties en faveur d'un dialogue pacifique pour résoudre tous les différends et souligne la nécessité de respecter le droit international, humanitaire et les normes internationales des droits de l'homme. Dans le même temps, il exprime sa pleine disposition à soutenir les efforts régionaux et internationaux visant à instaurer la paix pour le peuple afghan et à mobiliser toutes les capacités pour contribuer positivement à l'instauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'ensemble du pays et à nouer les contacts nécessaires à cet effet. Honorable Premier ministre, le rôle des États membres de l'Organisation de coopération islamique dans la fourniture d'une aide humanitaire est devenu plus nécessaire que jamais.
compte tenu des défis humanitaires croissants auxquels le peuple afghan est confronté, qui ont été exacerbés par la pandémie de Corona. Nous appelons à cet égard à renforcer la mission de l'organisation à Kaboul par les moyens financiers, humains et logistiques, afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle pivot dans la coordination des opérations humanitaires et d'appui au développement en faveur du peuple afghan. Nous appelons également les États membres et les institutions de l'organisation à fournir une assistance humanitaire à travers la mission de l'organisation, conformément aux recommandations de la déclaration finale de la réunion extraordinaire à composition non limitée tenue au niveau des représentants permanents sur la situation en Afghanistan le 22 août 2021 au siège de l'organisation à Jeddah. À cet égard, nous lions l'aide humanitaire que plusieurs pays membres ont apportée au peuple afghan, y compris le pont aérien que le Royaume d'Arabie saoudite a initié, ce qui a coïncidé avec le démarrage des travaux de cette conférence. À cet égard, nous appelons également toutes les parties concernées en Afghanistan à coopérer pleinement avec la mission de l'organisation à Kaboul et à créer les conditions les plus favorables en assurant la sécurité des civils et en aidant les organisations humanitaires à mener à bien leurs tâches consistant à apporter les secours nécessaires aux personnes et aux populations touchées. Honorable Premier ministre, Excellences, Messieurs les ministres des Affaires étrangères, la communauté internationale est plus que jamais tenue d'œuvrer pour que l'Afghanistan ne soit plus jamais utilisé comme plateforme ou refuge pour les terroristes et que les organisations terroristes ne soient plus autorisées à s'installer. En attendant que tout cela se réalise, la communauté internationale est appelée à trouver des solutions politiques à la situation de l'Afghanistan afin qu'il reprenne rapidement sa place parmi la communauté internationale et bénéficie des systèmes économiques et financiers mondiaux. Honorable Premier ministre, Excellences, Messieurs les ministres des Affaires étrangères, en conclusion, je tiens à réaffirmer notre plein soutien aux efforts régionaux et internationaux visant à aider l'Afghanistan et la volonté de notre organisation de donner suite à la mise en œuvre des résolutions qui émaneront de cette réunion extraordinaire et de jouer un rôle de premier plan dans le soutien humanitaire à l'Afghanistan en coordination avec les institutions compétentes de l'OCI, les agences des Nations Unies et les autres institutions internationales. Je souhaite à cette réunion plein succès dans ses libérations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Secretary General, for your kind remarks. I now request His Excellency Mr. Mevlut Çavuşoğlu, Foreign Minister of the Republic of Turkey, to deliver a statement. He will speak on behalf of the Asia Group of the OIC member states. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister, Secretary General, colleagues, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me also thank our Pakistani and Saudi brothers for organizing this meeting, this very timely meeting. We are pleased to have Secretary General Brother Taha for his first Council of Foreign Ministers. Quran al-Karim tells us that this community of yours is one single ummah. Solidarity with our Afghan brothers and sisters is a moral obligation and a religious duty. Nearly 23 million people, 60% of the population, are facing hunger in Afghanistan. The OIC should play a leading role in mobilizing the international support for Afghanistan. The resolution that we will adopt today should be implemented. First, we should coordinate humanitarian assistance. Let me also thank Pakistan for facilitating the transfer of humanitarian aid.
We also support Uzbekistan's effort to make Termes another UN hub for aid, especially to the northern regions. The establishment of a trust fund by the Islamic Development Bank is a step in the right direction. Second, the collapse of the economy must be prevented. Continuing sanctions unfortunately cripple the financial system. Pledge will be meaningless unless this money reaches the Afghans. We should work on solutions to unlock financial channels for resolving liquidity and bank transfer problems. Third, humanitarian and economic crisis increase migratory pressure and the burden on neighboring countries. OIC should work with other international organizations like UNHCR and IOM to support displaced persons. Fourth, engagement. Working with Taliban is necessary to achieve stability. As brothers, we continue to advise the acting government to be inclusive, protect the rights of all, and expand access of women and girls to employment and education. We welcome the positive statements and steps to this end. This will increase the legitimacy and strength of the government both inside and outside of the country. Dear sisters and brothers, the worsening crisis has a great impact on the Muslim nations of Asia. We welcome the active engagement of Asian nations, including Pakistan, Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Indonesia, and Malaysia, with the Afghanistan issue. We should do more and play a flagship role as the Islamic community. By organizing a joint visit of OIC foreign ministers to Kabul, we can show solidarity with our Afghan brothers and sisters and give our messages directly and take the lead as Islamic nations. Before concluding, I want to highlight our determination and support to achieve an independent Palestine with Al-Quds al-Sharif as is its capital. Dear brothers and sisters, our Afghan sisters and brothers deserve a better future, and we must take action now. Assalamu alaikum. Thank you, Brother Mevlut, for your insightful remarks. I now request His Excellency Ayman Safti, the Foreign Minister of the Kingdom of Jordan, to deliver his statement. He will speak on behalf of the Arab group of the OIC member states. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة عمران خان، معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة شاه محمود قريشي، سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان، ومعالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بتقديم الشكر إلى أشقائنا في جمهورية باكستان الإسلامية على تنظيم هذا المؤتمر وعلى حسن الضيافة في وقت قصير جدا، والشكر موصول لأشقائنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة على المبادرة في الدعوة لهذا الاجتماع الهام، والشكر أيضا لمعالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الذي نبارك له توليه مسؤولياته، ولزملائه في المنظمة على جهودهم
الخيرة. الزملاء الأعزاء، في الفوضى التي كانتها أفغانستان ماضيا انتشر الإرهاب ظلامية وخطرا جلب الأهوال على الشعب الأفغاني الشقيق، ودفع ثمنهما الأبرياء في غير مكان في عالمينا العربي والإسلامي وفي عديد بقاع خارجهما. واليوم تقف أفغانستان على مفترق رئيس، فإما التقهقر نحو الانهيار والفوضى اللذين سيغرقان الشعب الأفغاني في الصراع والظلم والويلات، وسيتيحان إعادة إنتاج العصابات الإرهابية وقدراتها وخطرها على العالم أجمع، وإما بدء ولوج طريق التعافي عبر انتهاج مسار إعادة بناء يحترم جميع حقوق الشعب الأفغاني في الحياة الكريمة، وينسجم مع قيمنا الإسلامية والإنسانية ومع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، فيوفر للأفغانيين جميعا رجالا ونساء الأمن والأمانة والحق في التعليم والعمل والتنقل وغيرها من الحقوق الإنسانية، ولكل من يقيم في أفغانستان حقوقهم كاملة ويحول دون تجذر الإرهاب وانتعاش عصاباته. إما كارثية الفوضى وظلامية الإرهاب، وإما ثمار إعادة البناء ونور ديننا الإسلامي الحنيف واستنارة تعاليمه وقيمه السمحة سلاما ومساواة وعدالة وتسامح. الخيار واضح، وعلينا في عالمينا العربي والإسلامي واجب العمل جماعيا لحماية الشعب الأفغاني الشقيق الذي يعاني أكثر من نصف سكانه خطر الفقر الشديد. علينا أن نبادر فنسهم فاعلين في حماية أشقائنا وبلادنا وعالمنا المترابط من جهل التطرف وما يولد من جرائم وقتل وضلال. الزملاء الأعزاء، ثمة واقع لا يمكن تجاهله. لا نرى بديلا عن الانخراط مع حكومة طالبان في حوار واضحة ومرجعياته الإنسانية والقانونية ومنسقة مع شركائنا في المجتمع الدولي، وجلية أهدافه في مساعدة أفغانستان على أن تعود عضوا فاعلا في مجتمعنا الدولي. سنكون نحن في عالمنا الإسلامي الأكثر تأثرا بمآلات الأوضاع في أفغانستان، وطبيعي أن نتولى دورا قياديا في مساعدة الشعب الأفغاني الشقيق. وعليه، وهنا أتحدث إذا سمحتم لي بمقترح للمملكة الأردنية الهاشمية، دراسة تشكيل مجموعة اتصال عربية إسلامية تحدد وبالتنسيق مع شركائنا في المجتمع الدولي منطلقات انخراطنا في هذا الجهد لحماية أفغانستان، ومرجعيته ضمان احترام حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية ومبادئ منظماتنا هذه وقيمنا الإسلامية والإنسانية المشتركة. في الأثناء نشيد بأهمية توجه مؤتمرنا التوافق على آليات مساعدات إنسانية فاعلة وعاجلة، وقدمت المملكة ما تستطيعه لأفغانستان بما في ذلك الدعم الإنساني عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، وسيظل الأردن يقف مع الشعب الأفغاني الشقيق ويدعم جهود تقديم العون له كيفما أمكن. الزملاء الأعزاء، نؤكد أهمية تبني اجتماعنا قراري فلسطين والقدس، فالقضية الفلسطينية كانت وستبقى قضيتنا المركزية الأولى، فلا أمن ولا استقرار ولا سلام شاملين ودائمين إن لم تحل القضية الفلسطينية على الأسس التي تضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمها حقه في الدولة الحرة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 حزيران 1967 على أساس حل الدولتين لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وباسمي مرة أخرى جميع الزملاء في المجموعة العربية أتقدم بجزيل الشكر إلى أشقائنا في باكستان على
تنظيم المؤتمر ولأشقائنا في المملكة العربية السعودية على مبادرتهم الخيرة، ونأمل أن يثمر لقاؤنا هذا اليوم عملا منهجيا مؤثرا فاعلا في مساعدة أفغانستان وفي مساعدة الشعب الأفغاني الشقيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Excellency, for your statement. I now request His Excellency Yusuf Mohammed, Foreign Minister of the Republic of Niger, to deliver his remarks. He will speak on behalf of the African Group of the OIC member states. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République islamique du Pakistan, Altesse royale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum. Je voudrais tout d'abord remercier au nom du groupe africain les plus hautes autorités de la République sœur du Pakistan pour avoir accepté d'abriter cette session extraordinaire malgré la pandémie du Covid-19 et aussi cet accueil empreint de chaleur et de fraternité à l'égard de nos délégations respectives. Permettez-moi d'adresser notre sincère gratitude à l'égard du serviteur de deux saintes mosquées, Son Altesse royale Salman Abdelaziz bin Saoud, pour son appui constant à notre organisation. Et saluons la louable initiative d'organiser cette importante réunion sur l'Afghanistan. Nous remercions toutes les bonnes volontés qui se sont impliquées dans la résolution de la situation en Afghanistan à travers des pourparlers et des consultations bilatérales. Nous profitons de cette occasion pour présenter nos félicitations et nos encouragements au nouveau secrétaire général de l'OCI. Mesdames, Messieurs, notre session extraordinaire est relative à la situation en Afghanistan. Nous avons suivi avec attention, une attention particulière, son évolution qui s'est traduite par des crises multidimensionnelles qui ont affecté les populations. Ces crises sont d'ordre alimentaire, économique et sécuritaire. Nous avons relevé que dans les rapports de certaines institutions, comme le PAM, la FAO, il y a plus de 23 millions de personnes qui seront confrontées d'ici la fin de l'année à une insécurité alimentaire et nutritionnelle. Parmi ces personnes, il y a plus de 4 millions de femmes et d'enfants qui ne pourront pas résister à cet hiver glacial qui s'annonce. Cette situation qui traverse l'Afghanistan nous interpelle à plus d'un titre et c'est l'occasion pour nous de manifester notre solidarité et d'élaborer un plan de réponse pour accompagner le financement acquis afin d'aider nos frères de l'Afghanistan. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous devons agir rapidement afin d'éviter une catastrophe sans précédent de notre rôle et de parer au plus urgent.
c'est-à-dire la situation humanitaire dans un contexte où le climat aggravera les conditions de vie des populations afghanes. Notre devoir est aussi de soutenir tous les efforts du gouvernement afghan et de continuer à l'appuyer dans le règlement des crises qui l'assaillent et barrer la route à toute ingérence d'un tiers dans les affaires intérieures afghanes. Il est aussi important d'inviter nos frères afghans à intégrer la communauté internationale en respectant ses engagements internationaux, notamment dans le domaine du droit à l'éducation et au travail pour toutes les composantes de la population, comme il est édicté dans les principes de l'islam. Excellences, Mesdames, Messieurs, au sortir de cette réunion, nous allons, Inch'Allah, mettre en place un mécanisme de coordination des efforts internationaux pour la mise à disposition d'une aide alimentaire pour l'Afghanistan et coordonner avec la communauté internationale son acheminement vers les populations. Nous sommes certains que vos contributions de tous ordres faciliteront la mise en œuvre de ces mécanismes en collaboration avec les agences des institutions internationales pour alléger les souffrances de nos frères afghans. Il est attendu de cette rencontre des annonces et des engagements fermes pour apporter notre soutien au peuple afghan. Sur un autre plan, le groupe africain a toujours soutenu les résolutions sur les droits des Palestiniens. Le groupe africain apportera son soutien dans toutes les négociations pour le respect des droits inaliénables et légitimes du peuple palestinien. Vive la Oumma islamique et la solidarité islamique pour la paix et la stabilité dans le monde musulman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shukran. Thank you, Excellency, for your statement. I will now request Dr. Muhammad Suleiman Al-Jasir, Chairman of the Islamic Development Bank Group, to come to the rostrum and deliver his statement. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Your Excellency Imran Khan, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Your Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, the OIC Summit Chair, Your Excellency Mr. Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Your Excellency Mr. Hussein Ibrahim Taha, Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, Excellencies, representatives of the OIC member states, and representatives of the other countries and organizations invited. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I greatly appreciate the opportunity to be present at this critical and historic meeting. We gather here today to reaffirm our commitment and solidarity to our brothers and sisters in Afghanistan. Given the gravity and complexity of the challenges in Afghanistan today, no single entity or institution can tackle them alone. The international community needs to collectively provide a holistic, practical, sustainable, and comprehensive solution, learning from the lessons of the past
and leveraging the strengths of all stakeholders to address these daunting challenges. The immediate priority should be to urgently provide the core necessities, including food, shelter, clean water, child nutrition, healthcare services, education, and cash transfers, while taking appropriate mitigation measures to minimize potential leakages. Nevertheless, humanitarian response alone is not sufficient. There is a need for medium to long-term engagement to promote self-reliance and development beyond immediate humanitarian relief through reconstruction activities. Immediate humanitarian relief is essential to build foundation for stable economic recovery and development. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, around 76% of Afghanistan's population lives in rural areas and is involved in farming and agriculture. Consequently, the development of agriculture will be instrumental in addressing poverty reduction and promoting food security. In this regard, international and regional organizations may help promote food security by introducing climate-resilient crops and enhancing agricultural productivity. It is also significant to economically empower communities, especially youth and women, and low-income families by strengthening their resilience to shocks, improving productivity in vital economic activities, and supporting microfinance and SMEs of Afghani entrepreneurs. Ladies and gentlemen, since 1975, the Islamic Development Bank has established itself as a trustworthy AAA-rated multilateral development bank and South-South partner. For 46 years, it has built a proven track record of supporting its member countries' inclusive and sustainable socio-economic development. Acting upon the decades-long trust vested by its member countries, the Islamic Development Bank would be honored to accept proposed new mandate to manage the Afghanistan Humanitarian Trust Fund. We will rely on our solid and extensive expertise and experience in efficiently managing various trust funds, such as the Islamic Solidarity Fund for Development, Al-Aqsa Fund, Al-Quds Fund, Lives and Livelihoods Fund, and the Awqaf Properties and Investment Fund, APIF. We also had experience in managing the Aceh program in Indonesia, Cyclone Effect Management in Bangladesh, Endowment Fund for Children Education with UNICEF and King Salman Humanitarian and Relief Center, and Smart Education Initiative with Global Partnership for Education and the Arab Coordinating Group, in addition to working in many fragile and post-conflict contexts. Our work is valued by our trusted development partners such as the World Bank, Asian Development Bank, UN aid agencies, the Melinda and Bill Gates Foundation, the Saudi Fund for Development, Qatar Foundation, Abu Dhabi Fund for Development, and the UK's Foreign and Commonwealth Development Office, to name a few. The IDB, the Islamic Development Bank, may also provide the necessary platform for neighboring and regional countries to play a positive role in capacity development and technical assistance for institutional building by leveraging our unique reverse linkage mechanism for South-South cooperation. That could include also what was suggested by Mr. Qureshi for a group of experts from OIC, United Nations and IFIs to address the issues of financial connectivity of Afghanistan. The Islamic Development Bank may also provide the necessary, leveraging its vast experience with the fragile states and exemplary credentials to manage such funds. The Islamic Development Bank is well positioned to act as the trustee and administrator of the proposed Afghanistan Humanitarian Trust Fund. We look for generous support from all countries, international, regional and bilateral organizations, private sector, philanthropists, to announce their pledges to this fund. I hope today's forum will result in outcomes that will enable us to leverage the intrinsic Afghan entrepreneurial spirit
to create local employment opportunities to ensure long-term peace, prosperity, and growth in Afghanistan and beyond. I reiterate my thanks and appreciation to the Kingdom of Saudi Arabia and the Organization of Islamic Cooperation for this well-timed initiative. I also extend my special thanks to the Government of Pakistan for its generosity and hospitality. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I thank Chairman Dr. Muhammad Salman Al-Jasir for his remarks and contributions to our discussions. I will now request Mr. Martin Griffiths, Under-Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, who is representing UN Secretary General, Mr. Guterres, to come to the rostrum and deliver his remarks. Thank you very much indeed. And Honourable Prime Minister, Excellencies, friends and colleagues, it's my privilege here to represent the Secretary General of the United Nations, who wishes he could also have been here, but the words that I will speak are his. As the Honourable Minister of Pakistan has already said, I have spoken elsewhere of the fact that Afghanistan's economy is now in free fall, and that if we don't act decisively and with compassion, I fear that this fall will pull down the entire population with it. 23 million people are already facing hunger. Health facilities are overflowing with malnourished children. Some 70% of teachers are not getting paid, and millions of children, Afghanistan's future, are out of school. The value of the Afghani currency is plummeting. Trade is damaged by the lack of confidence in the financial sector, as we have heard, and the space for borrowing and investment has constricted dramatically. So the need for liquidity and stabilization of the banking system, again, as we have heard from a number of speakers, is now urgent, not only to save the lives of the Afghan people, but also to enable humanitarian organizations to respond and operate effectively. I welcome the decision by the World Bank's Afghanistan Reconstruction Trust Fund to transfer $280 million by the end of December to UNICEF and the World Food Programme. This step should be followed by reprogramming of the whole fund to support the people of Afghanistan this winter. Families simply do not have the cash for everyday transactions, while prices for key commodities continue to rise. The cost of wheat and fuel are up by around 40%, and food now accounts for more than 80% of average household expenditure. Basic social services that all Afghans depend on are collapsing as international development support, upon which the country has depended for so long, has frozen up. By the middle of next year, as estimated by UNDP, universal poverty may reach 97% of the population of Afghanistan. That could be the next grim milestone. Within a year, 30% of Afghanistan's GDP could be lost altogether, could be, while male unemployment may double to 29%. The Organization of Islamic Cooperation is coming today together to express the willingness, as we have heard, to help avert this disaster and to contribute
to the humanitarian endeavour. And I am here to say, Excellencies, that the United Nations stands firmly with you and your efforts and your plans, and both of us in solidarity with the people of Afghanistan. Next year, the United Nations will seek funding for the largest ever appeal for humanitarian assistance for a country, an annual appeal of about $4.5 billion to help the most vulnerable in Afghanistan with life-saving assistance. But our plan is a stopgap measure for over 21 million people who need that assistance. Of course, it must be funded as a matter of priority. But the crisis is huge. The humanitarian response is effective and it continues to scale up. And thanks to generous donor support, the Afghanistan response plan for 2021 was fully funded, a unique achievement in these years. But going forward, we need more than this. Afghanistan will not get through the winter on emergency aid alone, again, as has been said by previous speakers. We also need flexible donor funding that can be used to ensure salaries for public sector workers and support to basic services such as health, education, electricity, livelihoods, to allow the people of Afghanistan some chance to get through this winter and some encouragement to remain home with their families. Going forward, we also need constructive engagement with the de facto authorities in a process of meaningful dialogue to clarify what we expect of each other. The consequences of inaction on these three fronts are clear, and the three fronts are emergency assistance, flexible funding, and an engagement to be clear about what we expect from each other. And if we do not act fast on these three fronts, we know that we risk the collapse of this great country, and people will run out of hope, and the region, and indeed the world, will see destabilization increase with all the consequences that we have seen so clearly in history. Honourable Prime Minister, we're gathered here today at a moment of exceptional gravity for the people of Afghanistan. We have the advantage of being forewarned of the fate that awaits them if we do not act. We have the responsibility, because we are forewarned, knowing that if we do not act with urgency and with a collective will, there will be a terrible reckoning. We have that chance. We have that opportunity given to us also by those who convened this important international meeting. We cannot fail to do what is right and what we know is possible. Thank you. I thank UN Under-Secretary General Martin Griffiths for his contribution to our deliberations. I now request His Excellency Imran Khan, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, for his keynote address. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secretary General OIC, respected foreign ministers, ladies and gentlemen. First of all, let me welcome all of you to Pakistan. The irony is that 41 years ago, the extraordinary meeting of the OIC was held in Pakistan. It was discussing Afghanistan. And since then, all the troubles of Afghanistan started. No country has suffered as much as Afghanistan. 40 years of conflict. And then add to it recently prolonged drought,
75% of the people living off the land. And then, even before 15th of August, half the population below the poverty line. Years of corrupt governance. 75% of the budget supported by foreign aid. Now, a country in this situation, after 15th August, if the foreign aid dries up, the foreign reserves get frozen, banking system freezes, any country is going to collapse, let alone Afghanistan, which has suffered for the past 40 years. So I'm really glad all the speakers before me mentioned the gravity of the situation. Especially, I would like to point out what Michael Griffith, Under Secretary of the United Nations Secretary General, what he had to say, the figures he gave. So the point is that if the world does not act, this will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. We, the OIC, it's a big responsibility on us, because not only is it the situation in Afghanistan as it unfolds, but it's a religious duty to help them. And I must say that we have to, and I speak to the United States specifically, they must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. Even if they have they've been in conflict with Taliban for 20 years. But this is a question of the people of Afghanistan. 40 million human beings. And that's why it is very important that action is taken immediately. Already we are late. The Afghan winter, everyone knows, is extremely severe. And these preconditions the Taliban have to, unless they have an inclusive government, human rights, women's rights, do not allow terrorism from the soil. Unless these preconditions are met, the humanitarian aid will not flow, and their foreign reserves won't be allowed to have them, or the banking system won't be allowed to function. This is very important. That first of all, the one time I met the Taliban foreign minister, he categorically said that they wanted to comply with these three conditions. Now, the point is, we must understand that when we talk about human rights, every society is different. Every society's idea of human rights and women's rights are different. I just give you an example of the Pakhtunkhwa province, which borders Afghanistan, because the culture is similar, because Taliban is basically predominantly a Pashtun movement, and there are more Pashtuns on our side of the border. Now, the city culture is completely different to the rural culture. Culture in Kabul was always different to rural areas. Just like in Peshawar, it is completely different, the culture, to the district adjoining the Afghanistan border. So I give you an example. We give stipends to the child's parents to put the girls into school. But in our tribal districts, or the district adjoining Afghanistan, if we are not sensitive to the cultural norms of those people, even with stipends, they won't send their girls to school. But if we are sensitive to their cultural norms, without stipends, they're willing to send their girls to school. So this sensitivity, I'm afraid,
when we are talking about human rights and women's rights, we have to be sensitive about this. But my big worry is that unless action is taken immediately, and I mean immediately, because we've been saying this for now 2-3 months, unless action is taken immediately, Afghanistan is heading for chaos. Any government, when it can't pay its salaries of its public servants, hospital, doctors, nurses, any government is going to collapse. But chaos suits no one. It certainly does not suit the United States. Because what if there's chaos there, and chaos means the inability, if the Afghan government does not have the ability to fight terrorism. And we know ISIL is now a threat. It has been a threat. We have had attacks from Afghan border, from ISIL into Pakistan. So the only way you can control what is, and ISIL is capable of international terrorism. And the only reason you can deal with it is if there's a stable Afghan government. And same with Pakistan. Our worry is, and remember, Pakistan lost 80,000 people. We were the biggest collateral damage of the Afghan war. Our economy was shattered. Over $100 billion lost to the economy. 3.5 million people internally displaced. Well, the last thing we want is chaos in Afghanistan, more refugees. We already have over 3 billion Afghan refugees. To date, we have 234,000 Afghans who've overstayed their visa because their situation in Afghanistan means they can't go back. And remember, this is a country, like most developing countries, who are suffering from the fallout of the coronavirus. COVID-19, we are all suffering from the impact it has had on world economies. So we are in no position to deal with this, another influx of refugees and terrorism. So my request to the international community, to the United States specifically, I know the Europeans are extremely sensitive. They understand the situation. There's a refugee problem not just in Europe, all over